Nkwaniriza ku CTV olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 16 mbakulisaayo mu programu yaffe ebaddeko The Booth ekyali mpya wano ku CTV tubagamba nti don't blink twongera okusaba okola epya buli lunaku era nga mujja kubanga mwongera okugiraba. Nze Adams Mayambala mbaniriza ku CTV Enjuba Egoloobye era katugatandike Buterevu olunaku olwaleero eyavuganyiza ku kifo ky'obwa President e Kenya Raila Amolo Odinga awakanyiza ebyalangiriddwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu Kenya ka Independent Electoral and Boundaries Commission. Bino ebijjidde nga ne bakamishona bana ku abo 7 abatuula ku kakiiko kano bagamba nti ebyalangiriddwa ssentebe waabwe Wafula Chebukati tebabimanyi era tebabivunaanyizibwako. Katubirabe. Eyakutte ekifo ekyokubiri mu kulonda kwa Kenya Raila Amolo Odinga alangiridde nga batakkiriziganya n'ebyo ebyavudde mu kakiiko k'ebyokulonda e Kenya. Odinga yakutte kyakubiri mu kalulu kano nga yafunye ebitundu 48.85 ku buli 100 nga William Ruto yawangulidde ku bitundu 5.49 ku buli 100. Ruto William Samoei, number of valid votes 7,176,141. This represents 50.49%. Olwaleero Odinga ow'emyaka 77 ng'era avuganyiza kumpi buli pulezidenti wa Kenya okujjako Jomo Kenyatta avuddeyo n'alangirira ng'ebyasomeddwa Wafula Chebukati bw'atakkiriziganya nabyo. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. A majority of the commissioners walked out and held a press conference where they denounced the results. Odinga asinzidde mu Kenyatta International Conference Center Nairobi n'agamba nti kooti ensukkulumu kati yegenda okulamula ensonga eno. Today, I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. We will do so because we regard the many flaws in the elections and the wrongs committed by the IEBC as fatal to the process and the outcome announced by Mr. Chebukati. Bino we bijjidde nga bakamisona abana kwabo 7 bazzeemu kakasa ensonga yabaviiriddeko okuva mu nteekateeka ey'okulangirira akalulu. Bano nga bakulembeddwa mu mumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano Juliana Cherera bategeezezza nga bwe babadde batasobola kubeera kitundu ku kulangirira ebyavudde mu kalulu ka Kenya nga tebabitegeera. The results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. Bakamisona bano bagamba nti enteekateeka yonna yakoleddwa mu ngeri emenya ssemateeka kubanga bakamisona bano 7 balina okukkiriziganya ku bivudde mu kalulu kyokka beewuunyizza nga ssentebe w'akakiiko Wafula Chebukati asoma by'ayagala. The Commission's chairperson has conducted the election as though he is the National Returning Officer, a non-existent role, and his role in declaring results that were not approved by plenary by all 7 commissioners
renders the results unconstitutional to the extent that this is his own results as opposed to those of IEBC. Bano Raila Odinga abasiimye ng'agamba nti kye baakoze kyabadde kituufu okuva mu vulugu w'akakiiko k'ebyokulonda. And without reservations, reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. Wabula abatunuulira ebyobufuzi bya Kenya n'amawanga amalala bagamba nti bino byonna ebyeyolese oluvannyuma lw'akalulu biraga nti Kenya ekulidde ddala mu nfuga eya demokrasiya. Bano bagamba nti okwerumaaluma okwalabikidde mu kalulu kwoleka nti Kenya esobola okugenda mu maaso newankubadde nga waliwo obutakkaanya. Akalulu kabona kumulirwano Kenya akaakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo na buli kati kakyayogeza bangi obutonotono okwawukanako n'okulonda mu mawanga amalala awobeera obuvuyo. Kenya engeri gye yakuttemu kakuyege okutuuka mu kulonda yalaze nti eri wala mu kunnyikiza demokulasi ow'ekimmemmette, naye nno nga bulijjo kagwake gutya kaakiro tabulamu ku ndeeboolebo y'okumaliriza kaabuze katabaanike mu ttaka bye baayozezza. Vaawo mpitewo mu kifo awaayindidde okugatta obululu okwekutulamu mu bakungu b'akakiiko ebyokulonda na byonna ebyalabikidde mu nteekateeka y'okulangirira ebyenkomeredde yatadde Kenya ku kigezo kino. Eri omulondoozi w'ensonga Dr. Sam Kazibwe agamba nti ebyandiddiridde oluvannyuma lw'enkalu zonna byakwatiddwa mu ngeri ya kisajja kikulu. So nga wano asobola n'okulangirira bano ne bagenda mu kkooti okulonda ne kusazibwamu, awo tewabeera constitutional crisis. So mu byonna ebyabaddewo olaba amaanyi mu demokulasiya wa Kenya nti ali mu kiti kirala. Omukenkufu Kazibwe agamba nti engeri yennyini obunkeke gye bwakwatiddwamu ke kabonero akalabikako nti ddala Kenya agigoba mu demokulasiya akyakongojja. Amawanga gonna kasita okulonda kubeera kwavaawo mpitewo obunkenke busuubirwa era abantu beeyisaamu n'empi ne mawanga agaakula obunkenke bwe busukka. Jjukira twogera kalulu ng'omuwanguzi obululu bwe yasinze munne tebusukka mitwalo 20 niyo oli ku mutendera gwa pulezidenti. Ebyalangiriddwa byatadde Raila Odinga mu kyakubiri wadde nga ku mulundi guno okuvuganya kwabadde kwakaasa mmeme nga n'ekyokuwagirwa pulezidenti abadde mu ntebe Uhuru Kenyatta kyasuubirwa nti kinaayongera enkizo mu kuvuganya kwe. Kazibwe agamba abakikuyu baalaze Kenyatta nti yali afuuse kyetwala kuba bwe yasalawo okuwagira Odinga teyasooka kubeebuuzaako. Abakikuyu babadde bagunjula mwana waabwe Uhuru Kenyatta nti watuula naani okutuleetera candidate ono era bajja kumuwumbawumba si gwe mulundi ogusoose. Baamubonerezaako 97 ng'ajja ku bwemupi kasita yakwata kaada ya KANU ne bamugamba ekyo kive ne balonda n'omuntu gwe baali tebamanyi nga ne constituency eyo Moi yali agiteereddewo Uhuru Kenyatta yagisalira ye. Okumeggibwa kwa Raila Odinga nga bwe guzze gubeera omusono ne mu nkonta n'ez'emirundi ena ku kifo ky'entebe ennene mu Kenya. Kino Kazibwe agamba kabeera akabonero ak'okungulu oba oli awo akabaguliza ku musajja mukulu Odinga nti emikisa gy'okukulembera eggwanga gyamugwa kkono. Odinga mu bulamu bwe ebyobufuzi buli kimu akikoze okubeera pulezidenti naye omukisa gwe gubuzeemu. 2007 yawangula misana ttuku teyalayira. Ku mulundi guno najja nga ali confident kubanga yagamba n'ogamba mu bigambo nti emabega eriyo n'abantu babadde bampagira naye nga system tempagira. Ku luno system emuwagidde era tafunye buwanguzi. N'olwekyo tewali nsonga sekinoomu gy'oyinza kuteekako Ruto Odinga butawangula. Buli kye yeetaaga okukola eky'obuntu akikoze naye omukisa tegubadde ku ludda lwe. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba ekisinde ki Azimio la Umoja kye kizzaako. Kefas Mayumba, CTV, Enjuba Egoloobye. Webale nnyo Kefas Mayumba, omukisa guli ku ludda lwo. Ebyongo bitadde ku bbali Paalamenti ya Uganda eyozaayozeza Pulezidenti wa Kenya omulonde William Ruto olw'okuwangula akalulu ka Kenya. Omumyuka wa Sipiika Thomas Tayewa agamba Kenya yakutte bulungi akalulu kaayo era nga ababaka basabye baweebweyo akadde bakubaganya ebirowoozo ku bye bayize mu kalulu kano. Mu kwogera kwe ngagulawo olutuula lwa leero
omumyuka wa sipiika wa Parliament Thomas Tayebwa akulisiza pulezidenti wa Kenya omulonde William Ruto olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko. Ruto yalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulu ng'omuwanguzi w'akalulu akabaddewo wiiki ewedde. Bangi batenda Kenya olw'engeri gye yakutemu akalulu. Ekisinga okwewuunyisa ababaka ke kalulu naddala omutali magye, tiyagaasi n'okutiisatiisa abalonzi. They channeled all the results from 34A, that is polling station, to a public portal, unlike in the neighboring countries, including ours. Mr. Speaker, the institutions that caught my eye during the Kenya elections, right honorable Speaker, were the key institutions, especially the army. Despite the fact that the army was deployed, right honorable Speaker, on the streets, they were not kidnapping the people. They were not doing the things that we witnessed here. So, right honorable Speaker, this particular time, the number of women rose from 4 from the 2017 election to 7, and the women who were elected who directly competed with men were 22. And this we need to appreciate, that slowly Kenya is appreciating the issue of having women in leadership. Ababaka baliko bye baagala akakiiko k'ebyokulonda akawano kayiga okuva mu kalulu k'e Kenya naddala enkola y'okutuusa mangu ebiva mu kulonda. Buli DR form ejja bajja uploadinga public nebange sobola ojja accessinga alina tale center n'ataalinga naye ng'ebintu mubijja wamu mwenna kwegamba kiba preparinga ng'ensi ne mulaba ani akalulu kali kwani obaani okusinga embeera ey'okubagwako obugwi. Wabula nga bwe bagamba nti ku mbaga tewabula musiiwuufu, waliwo ababaka bye balowooza nti bisaanye okukyusibwamu okwewala enkaayana. Kinajjukirwa nti waliwo abakulu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda abawakanyiza mukama waabwe bye yalangiridde. Ndabira ddala nti bana abagenze mu kkooti okusaba kwange kuli nti omulamuzi bw'anaaba asala omusango ogwo komishoni agiwa amaanyi nti alangirira chairperson owa electoral commission talangirira nga yeemaliridde ye ng'omuntu kinnoomu kibe nti bakommissioners abamuli emabega we babaako n'okwekalakaasa oba okwemulugunya ku results ezo babawa amaanyi kooti ebawa amaanyi erekkirize wabeewo enkyukakyuka mu tteeka eribawa amaanyi babe nga nabo basobola okuyimiriza declaration process. Kyokka Raila Odinga agamba nti si mumativu na byavudde mu kulonda era wakuddukira mu kooti. Ramson Muhire, CTV Enjuba Egoloobye. Ababaka batuula ku kakiiko akalondola enzirukanya y'ebitongole bya gavumenti kabuze kata bagwewo ekigo bwe bazudde nti emisala gy'abakozi mu kampuni y'ennyonyi y'eggwanga gye bafuna. Bano bakizudde nga ssenkulu wa kampuni afuna obukadde 87 buli mwezi, ekintu ekibawuniikiriza. Kampuni y'eggwanga ey'ennyonyi eya Uganda Airlines yali yasaanawo mu mwaka gwa 1999 kyokka gavumenti neyeevaamu n'egizza engulu mu mwaka gwa 2019 bw'etyo n'etandika okukola era ng'egenda mu mawanga agawera. Kyokka mu mwaka gw'ebyensimbi 2022 kampuni eno yalagamu alipoota yaayo nga bwe yafiirwa ensimbi kumpi obuwumbi 164. Olwaleero abaka abatuula akakiiko akalondoola enzirukanya y'ebitongole bya gavumenti nga kakulemberwa omubaka w'ennakawa Joel Ssenyonyi basinkanye abakulira kampuni eno okumanya emirimu nga bwe gitambula. Wabula bawuniikiridde bwe bakizudde nti ssenkulu wa kampuni eno Jennifer Bamutorachi afuna omusaala gwa bukadde 87 buli mwezi, amuddirira afuna obukadde 80, akulira ebyensimbi mu kampuni eno Chief Financial Officer afuna obukadde 73 buli mwezi, abagoba b'ennyonyi za Airbus bafuna obukadde 60 so nga ate abagoba b'ennyonyi eza Bombardier bafuna obukadde 5. So the Chief Executive Officer earns 87 million. The Chief Financial Officer 73 million. Managers, the Financial Manager earns 58 million. But then there are other managers
The IT manager, for example, earns 36 million. I don't know what the disparity is. Managers at the same level. One is earning 43 million, that's human resource manager, 43.9 million. The IT manager is earning 36 million. Ssentebe w'akakiiko kano Joel Sonyonyi yeewuunyiza engeri abakulu mu kampuni eno gye basobola okwegerera emisaala eminene bwe giti nga kampuni tekola magoba. You're making losses of 164 billion, and then there's this salary structure, and I want our employees, to be paid well. But I'm just wondering, are we balancing all these issues? Because you're not earning this money, you're operating at a loss of 164 billion shillings as of the last financial year. How are we balancing this equation? Are we cutting our coat according to the amount of growth that we have? You're speaking, the human resource audit would have even been done earlier before even employing other people. That one was very important. The HR is supposed to advise the board if those people are so relevant, if they are supposed even to earn, he or she is supposed to participate. Basing on the salary structure that you've put in line with the people you're paying for their service, because we are seeing the discrepancies vis-a-vis the money that the airline is getting, and you're also working at a loss. Do you intend to revise the salary structure, or you will continue paying yourself the way you're doing now and continue getting lost under the expense of Uganda taxpayers' money? Ssenkulu wa Uganda Airlines Jennifer Bamuturachi bw'abadde amwanukula ategeezezza nti omusaala guno gwayisibwa lukiiko olw'abaminisita wabula waliwo okwetegereza okugenda mu maaso n'ekigendererwa eky'okugukendeezaako. To the board, interim board, and at the time the interim board noticed that both the implementation plan salary structure and what was on ground was so different. So they asked us to propose a salary structure based on the industry, and we were supposed to benchmark the airlines in the region. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Uganda Airlines Priscilla Mirembe Seruka agambye nti waliwo okugeraageranya n'ensi endala ezirina kampuni ez'ennyonyi okulaba engeri abakozi baazo gye basasulwa n'ekigendererwa eky'okutereeza ensasula y'emisaala gino. Akakiiko era kakitegeddeko nti Jennifer Bamuturachi teyasaba mulimu ogw'okukulembera ssenkulu wa kampuni eno nga ne mu abaana abaali basabye omulimu teyaliimu. Omulimu gwamuweebwa buweebwa newankubadde gavumenti yali epatana kampuni ya PricewaterhouseCoopers okuginoonyeza omukugu okujjuza ekifo ekyo. This process had been started at the time we came into the board, and then within a month or so that process had been concluded and identified a consultant, PwC, and went ahead to advertise after JDs were prepared. In the middle of that process, that's when the directive came that we should appoint Ms. Bamturaki as the CEO. The day I was going to apply, I was appointed. Oh, wow. Sarah Nakandi, CTV, Enjuba Egoloobye. In the procedure put in place. Then allow me to ask her direct, Madam Jennifer, I'm sorry. CTV, Enjuba Egoloobye. Obukadde 87 omukulembeze eggwanga afuna obukadde 3 ate omusomesa afuna emitwalo 4. Ino gye mitwe emikulu. Mubikulembedde Amawulire olwaleero. That we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. Ebyakalulu ka Kenya akawanguddwa William Ruto tebinnaggwa, Raila Odinga abiwakanyizza agenda mu kooti. Amawanga gonna kasita okulonda kubeera kwavaawo mpitewo. Obunkenke busuubirwa. Abakugu boogedde ku kwerumaaluma okulabikidde mu kalulu ka Kenya kwongera kunyikiza demokrasiya. Our first blame is with the board, because you cannot say we got instructions. Emisaala gy'abakozi ba Uganda Airlines gitabudde ababaka, Ssenkulu afuna obukadde 87. Ate mu by'emizannyo, Uganda ekyakola bulungi mu mizannyo gy'abasiraamu yakawangula emidaali 9.
Ochalaba CTV Enjuba Egoloobye wabula katumulemu kati ne tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri. Tulina amawulire amalala mangi tosaanya kugasubwa tovaawo. The big debate is back. Bigger, bolder, reloaded. Whether it is securing your future, holding fast to the people power, or the promise of a one Uganda, one thing is certain: the big debate is on. So why don't you respect the memories of Dr. Condis? We have already addressed the issue of increment. How many people have ever been convicted? Okay. The way the politics plays in cabinet. So now why are they asking for the statement? Follow mainstream conversations on current affairs and leading policy debates in Uganda. It is in our interest to handle arrested people very nicely. Right here on The Big Debate. Let me finalize this. I was quiet. It's a hard-hitting talk show on development issues in the political and social-economic arena. Discussions that inform policy and trigger high-level dialogue. Now showing on CTV. Don't blink. CTV is now on StarTimes. You can now catch all your favorite programs, our daily comprehensive news bulletins, and so much more on StarTimes channel number 248. Stay tuned for a world of endless possibilities. CTV. Don't blink. Do you love me? Very much. I'll catch you one day. Pants down. I want to spoil you. I want you to eat my money. She believes I'm in love with her guy. You go? If I had to live everywhere I'm not loved, where would I end up? The dirty guy hides in the hospital for 40 years, but at night, he walks the streets, commits crimes, and then he comes back and pretends to be paralyzed again. I will break you, Spooky. Do not answer any question about Roho kwa Roho. He's your brain! Now showing on CTV. Don't blink. Kulisiza ennyo mu kuwummulamu eyakatweyungako olaba CTV Enjuba Egoloobye. Kino kitundu kyaffe kyakubiri. Gavumenti eyongedde okusaba bannayuganda bonna abakyekomezza emmaali y'abayindi okugivaamu kubanga bannannyini yo bagyetaaga. Okusinziira ku Minisita Mubeezi avunaanyizibwa ku basiga nsimbi Evelyn Anite, buli kintu kya muyindi ekyali kyanyagibwa kirina okubaddira ate nga kigenda kusooka kuddaabirizibwa. President Idi Amin Dada bwe yagoba abayindi mu ggwanga bangi baleka emmaali yaabwe nga tewali alabirira, ekintu ekyawaliriza bannayuganda abagezigezi okwekomya emmaali eno. Ebbanga lyekulungudde nga gavumenti egezaako okulaba nga abayindi baddizibwa emmaali yaabwe, naddala eyo bannayuganda gye baali beekomya, ng'era yateekawo akakiiko ka Departed Asians Property Custodian Board okulondoola emmaali y'abayindi. Kyokka kyazulwa nga bannayuganda bangi emmaali eno baagiremera nga bamu baatuuka n'okugifunirako ebiwandiiko by'obwannannyini. Wano Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku bamusiga nsimbi
Evelyn Anite azze mu labula abantu abakyalemedde emmaali y'abayindi. We are talking about buildings, dukas, we're talking about the sugar estate, the sugar factory, the tea estates, and many others. And yes, there are others which has not been returned, as you must be in Parliament investigating. But the directive of our president is very, very clear. Ono okwogera bino abadde alangirira olukuŋŋaana lw'abayindi ababeera mu Uganda nga lutegekeddwa aba Uganda Indian Association olutuumiddwa Afro-Indian Investment Summit. Olukuŋŋaana luno gavumenti esuubira okuteeka essira ku butonde bw'ensi nga bakubaganya ebirowoozo ku butya bamusiga nsimbi bwe bayinza okuzimba amakolero nga tebatataganyiza butonde bw'ensi. Communities in the 9 priority sectors, which we have zeroed down to 4, but we broadened for the purpose of this summit to agro-processing, energy, oil and gas, health, industrial park development, manufacturing, real estate, ICT, mineral development, tourism and infrastructure. Ssentebe wa Uganda Investment Authority Marison Rwakakamba agamba nti omulamwa gw'olukuŋŋaana luno gutuukirira ddala n'ebigendererwa bya gavumenti ebyokulaba nga buli muntu ava mu bwavu. It's going to be investment in Uganda for inclusive prosperity. It builds on the 10-point program, but also builds very much on the NRM manifesto. Abalondola ebyobusuubuzi n'ebyenfuna basabye gavumenti eyongere okwetegereza engeri gy'esonyiwa abasiga nsimbi emisolo. Bano bagamba nti buli mwaka Uganda efiirwa obutitimbe bw'ensimbi ng'esonyiwa abasiga nsimbi naye nga mpaawo kyefunamu. Mu kafubo okutumbula ebyenfuna n'obusuubuzi ko n'okufunira bannansi emirimu, gavumenti yatandikawo enkola ey'okuwa abayinvesita ebibasikiriza okusiga mu ggwanga ensimbi zaabwe mu ngeri ez'enjawulo omuli okuweebwa ettaka, okusonyiyibwa emisolo, amasannyalaze ku bbeeyi ensaamusaamu n'ebintu ebirala ntoko. Gye buvuddeko, minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga yafulumya alipoota eraga ensimbi eggwanga lye zissa mu kusonyiwa omusolo okuva mu mwaka gwa 2017 okutuuka mu 2020. Nga nno biraga nti eggwanga lyafiirizibwa omusolo kumpi obuse 5 eri abasiga nsimbi. Bannakyewa balondola ebyobusuubuzi mu bukiikakkono n'obuvanjuba bwa Afrika abeegattira mu kibiina ki Siyatini bafulumiza alipoota ekuba ttooki mu alipoota yafulumizibwa minisitule y'ebyenfuna nga bagamba nti teyalambulula bulungi ssente mmeka gavumenti zeeteekeddwa kufiirwa mu kusonyiwa omusolo. Baani abaganyulwa na kampuni mmeka eziganyulwa mu nkola eno nga byetaaga okusibwako essira okutegeera eggwanga lifunamu kyenkana ki. There should be thresholds set in terms of the maximum amount of money that can be foregone through tax expenditures in a particular year, the kind of sectors that should be benefiting, having a cost-benefit analysis as from the expenditures that from the revenue that we are foregoing. For instance, how are we benefiting socially? How is it? How are those benefits being accrued to the citizens in terms of healthcare, social services? Mubaka wa Shema Municipality mu Parliament Dickson Kateshumbwa ng'atuula kakiiko k'embalirira era nga yaliko mu kitongole ekiwooza ki Uganda Revenue Authority agamba nti wateekeddwa okubaawo okubalirira okutuufu kiki gavumenti kyefunamu mu kusonyiwa abantu bano omusolo. Tulina kulaba nti exemption zino gavumenti bwebeeziwaayo eba eluzinga ki ate egenenga ki. Gavumenti bweba ewa exemption ku manufacturers eba eyagala ba expandinge bakuliyetinge emirimu. So kyetubadde tugamba nti walina kubaawo okuweyinga oba kuanalyzinga. Bino nno we bijjidde ng'ebbibiro ly'amasannyalaze erya Bujjaggaali Energy Limited liri mu Parliament okwongera okusonyiyibwa omusolo emyaka emirala 5 so ng'ekimu ku bye balina okukola kwe kukendeeza ku muwendo gw'amasannyalaze so nga buli lukya gongera kulinnya. Abasiga nsimbi bangi baweeredde ettaka n'okusonyiyibwa emisolo kyokka bye basuubiza ne bibalema okutuukiriza. Wano Kateshumba wagambira nti waliwo obunafu
ku balina okulondoola gavumenti wessa ensimbi. Kiba kitegeeza nti ministry eri responsible nga finance erina kuba nga erina obuvunaanyizibwa following up neeraba abantu bafunamu ki ku policy eyo. Kubanga bataddewo policy ng'eyo ate abantu badde ba following up ne babeera nga teba following up, because some investors will end up lying, like we have seen, that they can do something when they are not. We have seen investors who get land and then mortgage it to get capital to invest. That is not an investor. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga Kikasiita nga yeetaddewo Musoke agamba nti gavumenti eteeka ennyo essira ku bannansi kubanga ensimbi zonna zirekebwa wano so nga bayinvesita ensimbi ezaabwe bazitwala mawanga gye bava. Nti bayinvesita bano batubbye nnyo, bajja nga bayinvesita ettaka lyaffe ne balitwala, balaba emyaka 10 gye babadde giri kumpi kuggwaako, ettaka ne balitunda ate ne badduka. Ekitegeeza bayinvesita buli dakiika tuba tusigala tunoonya. Siyatini egamba wasaana wabeerewo akakiiko akalondoola ensonga y'omusolo n'ebyensimbi katunule buli awakaatibwako ensonga eno okulaba ng'eggwanga terifiirwa. Committee that comprises multi-stakeholders including development partners, the National Planning Authority, Ministry of Finance, Uganda Revenue Authority, representatives from Parliament, among others, as well as civil society, to see to it that the tax expenditures that, or the revenue that we forego as a result of tax expenditures is actually holistically looked into. Bannayuganda kyaddaaki baweebuddwa ku nsimbi ennyingi ze basaasaanya nga bagenda ebunaayira okukeberebwa n'okulongoosebwa endwadde enkambwe. Kino kiddiridde aba Metropolis Health Services Limited okuva mu ggwanga lya Buyindi okuggulawo ekkeberero ly'endwadde kiyite lab egenda okukozesebwa okukebera endwadde omuli kansa, amawuggwe n'endala ezibadde zikeberebwa e Buyindi. Akulira ebyokukebera omusaayi mu National Laboratory Services, Dr. Susan Nabadda asabye obutaseera bannayuganda ssaako n'okubawa obujjanjabi obw'ekikugu. Okugamba abannayuganda nti tubasaba mwettanire nnyo okugenda mu laboratory okubakebera. Muyinza okugenda nga temunnalwala mwagala okulaba bwe mweyimiridde, omibiri gyammwe gye mwe muyimiridde, musobole okulaba nti oba waliwo obulwadde obujja oba waliwo obuzze wadde tonnabuwulira n'odduka mangu okujjanjaba, kubanga bwe bakwata obulwadde nga bukyali okujjanjaba kuba kwangu. Ate oyinza okwekebeza n'osanga oli mulamu n'omanye guno omwaka ndi mulamu nja kuddayo neekebeza omulundi omulala. So tubasaba mwettanire nnyo laabu okukola ekyo. Naye ne bw'oba oli mulwadde tusaba togenda ofune eddagala, genda era laboratory kebere omanye kiki ekikuluma osobole okufuna eddagala ettuufu. Kusooka ekizibu kibaddewo oba obwetaavu wetubujje tubadde tutera okufuna abalwadde nga bava mu Uganda nga bajja India okukola testi ezimu nga abasawo babasindise naddala testi enkugu. Twasazeewo nga Metropolis Healthcare tujje tugule wano lab mu Uganda kituyambe okuyamba omuntu owa bulijjo abadde alina okugenda India, abadde alina okugenda mu nsi z'ebweru okebera okujjako omusaayi. Tuli mu kwongeyo kinafuya nga tugujirako wano tukolerako wano ng'ofuna results zo wano olabira omusawo wano. CTV Enjuba Egoloobye katuumulemu nate tudda n'ebyemizannyo tovaawo.
Okyali ku CTV Enjuba Egoloobye, kino ky'ekitundu kyaffe eky'ebyemizannyo. Uganda eyongedde okukola obulungi mu mizannyo gy'abasiraamu egiyindira mu ggwanga lya Turkey. Emizannyo gino egimanyiddwa nga Islamic Solidarity Games gigenda kuggwa olunaku olwokuna. Esigadde ennaku 2 zokka emizannyo gy'abayisiraamu egiyindira mu ggwanga lya Turkey okufundikirwa. Mu mizannyo gino Uganda yakiikirirwa abazannyi 30 mu mizannyo nga emisinde, okuwuga, judo, okuba akasaale, ensero n'emirala, era nga Uganda yakawangula emidaali 9 mu mizannyo gino. Abazannyi ng'omuwuzi Husna Kukundakwe awangudde emidaali 6 mu mitendera 7 gye yeetabyemu mu kuwuga kw'abaliko obulemu, okossaako omuddusi Abel Chebet awangudde emidaali 2, okugattako omudaali gwa Janat Chemusuto gwawangudde mu misinde. Mu kiseera kino Uganda ekyali mu kifo kya 14 ku kimeza ky'emidaali kwaga amawanga ageetaba mu mizannyo gino. Okusinziira ku pulezidenti w'omuzannyo gw'okukuba akasaale ogumanyiddwa ennyo nga Achare, Asiimwe atangaazizza ku kulinnya kw'omuzannyo mu ggwanga. Omuzannyo gwaffe gw'obusaali gugenze ku level ndala. Wekituuse tuli mu international competitions okutandikana na zino tubadde tukompitinga mu championships but now kati tuli ku level ndala. Our archers ab'obusaali baffe bajja kwanga kompitinga n'abantu abalina emidaali mu Olympics, ate kibongera maanyi n'okulaba nti bakompitinga n'abantu abali ku level ndala, bafuna amaanyi n'okubeera nga bali confidence mu kuzannya omuzannyo guno. Tusuubira nti bajja kutandikira wano nga badda ku level ndala, kubanga bajja kuba kompitinga n'abantu abali ku level eya waggulu ey'emidaali mu Olympics. Omutendesi wa ttiimu y'okuwuga Latif Kajimbi atangazizza ku lunaku olwasooka olw'emizannyo gino eri abazannyi n'okuvuganya mu muzannyo gino. Competition ya leero eba levelinze. Leero olunaku olusooka mu nnaku 5 abawuzi abamu babadde bakava mu Commonwealth Games, abawuzi 3 ku 4 bakava mu Commonwealth Games. Batuuse kiro bate batambudde kiro kiramba badde bakooye, so performance ya bukoowu naye ekirabo atusurprise nze yayingidde prelim nakola time naye nayongera nasaba obudde mu finals abadde wakuna overall 50 meters breaststroke ebbeere. Then Ampayire yakoze personal best time, yeyongedde okusala obudde bwe 50 meters breaststroke. Mu buufu bwe bumu abazannyi abawangudde emidaali nga Abel Chebet ne Janat Chemusuto nabo boogedde ku mpaka n'okuvuganya mu mpaka zino sako okukiikirira eggwanga. I love my country and I promise to bring medals for my country and raise our flag high. First of all, I have to thank God for the protection. He has protected us since we traveled from where we started up to the destination we came for the work which we came to do here at the Kwanya. Uganda yasooka kwetaba mu mpaka eza Islamic Solidarity Games mu mwaka gwa 2005 ng'emizannyo gino gyali mu ggwanga erya Saudi Arabia mu kibuga Mecca. Saika Yasin Sekalala, CTV Enjuba Egoloobye. CTV Enjuba Egoloobye lijja eggwanga ey'omuzannyo gwa ludo ey'omwaka 2022 ekubye ekkoona evvannyuma era ng'eyongeddemu ebbugumu n'okuvuganya. Liigi eyingidde rawundi ey'e17 era nga enaatera okukomekkerezebwa okufuna nnantameggwa ow'omwaka guno. Nga wakayita omwezi gumu empaka za ludo eza individual championship zijja zikomekkerezebwe ez'omuzannyo kinnoomu ezaategekebwa ku kisaawe kya hockey e Lugogo. Kyaddaaki liigi y'eggwanga ey'omuzannyo gwa ludo eya National Ludo Super League ezzeemu era ng'ebula enzannyambale ewunzikibwe. Oluzannyo lwa rawundi ey'e16 olwazannyibwa lwabaddemu okuvuganya okweyongedde saako n'ebbugumu mu kulwanira ebifo n'obuwanguzi bw'ekikopo ky'omwaka 2022 era nga kiraabu zonna ezizannyira mu liigi zaabadde mu nsiike mu mizannyo egy'enjawulo.
Bannantamigwa ba liigi y'omwaka gwa 2021 abakireka kisansa balemaganye ne Nansana All Stars ku bugwa 2-2 olwo bakulembedde ekimeeza aba Nansana Galaxy nabo ne balemagana ne Kings Club ku bugwa 2-2. Club ya Masaka Giants yo yakubye buloba obugwa 3-1 olwo basajja bayiiya n'etimpulwa Club ya Busega ku bugwa 3-1 ate ng'omuzannyo ogw'embiranye wakati w'abamulirwana ababiri okuli Ntinda ne Nakawa gwayise olw'embeera eziteebereka n'emizannyo nkuyanja ejazanyiddwa. Mu kwogera kw'abakapiteeni n'abakulembeze b'amakirabu ab'enjawulo mu liigi y'eggwanga boogedde ku muzannyo gwa ludo mu ggwanga saako liigi. Sofa omuzannyo gwe gutuuse ogwa ludo bannaye omuzannyo gw'amaanyi kozi nti ebirabo bye nnina nange kati bituuse okunnema okwetika okusinziira nga omuzannyo bwe gutuuse. Nkubiriza abantu abali ekimanyi muli eyo mutwalanga abantu abazannyi omuzannyo ogutalina kigendererwa. Bannaye tulina ekigendererwa ky'amaanyi ebiruubirirwa by'amaanyi. Omuzannyo gwa ludo guno mulungi nnyo gutusudde ffe okusingira ddala nga ffe abakyala tugufunamu kubanga omuzannyo guno si gwogamba nti kati twebaza nnyo bakama baffe kuba batukozemu omulimu gwa njawulo nnyo. Omuzannyo bagukyusizza omuzannyo kati gulinako omutende wagutuuse kubanga nakati abakyala abaami tuwangula kyemmanyiiko kati. Ludo omutindo gwe tutuuseeko tugenze tusembera era tunyonya abasaponsa basobola tuyambako twala omuzannyo gwaffe mpaka tuliwo kubanga eggwanga tulina we tugituusiza mu maaso. Ekikopo kya Afirika kiri mu ggwanga wano, ekikopo ky'ensi yonna kya kirabu kiri mu ggwanga wano. Neffe abasajja bayiiya naffe tuli mu kifo kya 8 tugezaako era tujja kugenda mu maaso n'abazannyi tweyongera okunyoonya aboggula ab'e Kampala abaawa muzannyi ajja ne tumutuukirira tumuwa contract. Ludo muzannyi mulungi era ndowooza gimu ku mizannyo gavumenti yali badde teekako nnyo essira ne gissaamu ssente. Gwe muzannyo gukuŋŋaanya abavubuka ate nga 80 ku 100 mu ggwanga abavubuka. Gwe muzannyo gulina okussaamu nnyo essira gwongeremu ssente. Muzannyo mulungi naye ate ebirabo bitono nnyo. Liigi y'eggwanga eya ludo erimu amakirabu 12 agasibuka mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala n'eggwanga nga etegekebwa ekibiina ekitwala omuzannyo gwa ludo ekya Uganda Ludo Federation nga kirabu ya Nansana Galaxy yekulembedde ekimeeza n'obubonero 29 n'eddirwa Masaka Giants ku bubonero 28 olwo Nakawa n'Entinda ne baddiriŋŋana ku bubonero 26 n'25 mu kulwanira ekikopo eky'omwaka 2022. Oluzannyo lwa rawundi ey'e17 lwakubeerawo ku nkomerero y'omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana n'emizannyo 6. Saikasin Sekalala, CTV, Enjuba Egoloobye. CTV Enjuba Egoloobye ludo muzannyo gw'amaanyi olaba waliyo ogwa kasaale ate olwo ludo kale CTV Enjuba Egoloobye awo weekomye tujja sisinkana olunaku olw'enkya ku ssaawa 1 nja kuba nkomawo n'amawulire amalala ge tuba tukuŋŋaanyiriza ku lwa bannange tubagaza ekiro ekirungi era mpozi temusibwa amawulire ag'oluzungu ku ssaawa 3 ga PM edition Melissa Mboha waali agenda kujja abe nga agabatuusaako musolo bulungi mwera.